Hi, hello, welcome to online technology tutorials in Telugu. JavaScript tutorial lo bhaganga ee second session lo I am going to show you how to install NodeJs and VS Code. So JavaScript tutorial lo bhaganga NodeJs ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అట్లాగే VS Code ని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో now ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సిస్టంలో నోడ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ and at the command prompt just type node. See, ఇక్కడ చూడండి, node is not recognized as internal or external command. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీకు ఇట్లాంటి మెసేజ్ వచ్చిందో ఇట్ మీన్స్ నోడ్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ గో టు ద క్రోమ్, గూగుల్ అండ్ NodeJs download. Okay, now it opens, see in the search results it opens, see NodeJs download link. Okay, nodejs.org అనే లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్స్ ద డౌన్లోడ్ పేజ్. ఇందులో మీకు 2 వెర్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి LTS అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అనే వెర్షన్ ఉంటుంది, అండ్ కరెంట్ అవైలబుల్ వెర్షన్ అంటే కరెంట్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కనిపిస్తుంది. అంటే ఇది కరెంట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇది. బట్ ఇందులో మీరు ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ని మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అట్లాగే మనం ప్రజెంట్ ఏ వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దాని కంపాటబుల్ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయో దాన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జావాస్క్రిప్ట్ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండూ యూజ్ చేస్తాం. అందులో డేటాబేస్ లాజిక్ని కూడా మనం డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది, అట్లాగే వెబ్ ఏపీఐని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది, అలాగే ఫ్రంట్ ఎండ్ రియాక్ట్ డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది, రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని. సో ఈ 3 లేయర్స్లో కూడా మనం వీఆర్ యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఇక్కడ ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ని బేస్ చేసుకుని కూడా NodeJs వెర్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అది మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్రెజెంట్ రైట్ నౌ ఇక్కడ చూడండి LTS వెర్షన్. సో ఈ LTS వెర్షన్ ఇక్కడ చూడండి, విండోస్ ఇన్స్టాలర్ అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విండోస్ ఇన్స్టాలర్లో .msi ఫైల్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్స్టాలర్ 32 బిట్ టు 64 బిట్. ఓకే, గో విత్ 64 బిట్ రైట్. లేదా ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ NodeJs లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అంటే డైరెక్ట్గా మీకు హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, nodejs.org. ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ NodeJs. See this one 20 version. Okay, 20.11.0 LTS. Okay, it is recommended. Here it is 21.6.1. It is current update. So always download this LTS version only. Okay, just click on this. మీకు అదర్ వెర్షన్స్ కావాలనుకుంటే అదర్ డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో హియర్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. Now see, it is just downloaded. Okay, depending upon the browser you are using. Okay, so the downloads, go to the downloads folder. See this one, NodeJs -v 20.11.0 -x64.msi Microsoft installer. Okay, so just open that and here just click on this. Now ఇక్కడ చూడండి, వెల్కమ్ టు NodeJs సెటప్ విజార్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం కస్టమైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే, జస్ట్ go through this next button, click next, accept, next. It is going to install in a root folder. See NodeJs అనే ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది రైట్. క్లిక్ ద నెక్స్ట్. నా ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంటే ఏం మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీకు డెవలప్మెంట్లో ఉపయోగపడేటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి NodeJs రన్ టైమ్. So whatever may be the JavaScript application you are developing, okay, అంటే ఇట్ మీన్స్ జావాస్క్రిప్ట్ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైనా కావచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఎలోన్ జావాస్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఆర్ ఎనీ అదర్ జావాస్క్రిప్ట్ బేస్డ్ applications, JavaScript framework based applications. Okay, right. Further
ద NodeJs రన్ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు డెవలప్ చేసేటువంటి జావాస్క్రిప్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటికి కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ దిస్ వన్ NodeJs రన్ టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత ఎలోన్ జావాస్క్రిప్ట్ అంటే కేవలం .js ఫైల్ ద్వారా జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ద్వారా మీరు అన్ని రకాల లాజిక్స్ని డెవలప్ చేయలేరు. ఓకే, సో లాస్ట్లో మీకు నేను లాస్ట్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మెర్న్లో. ఓకే, సో డీబీ లాజిక్ డెవలప్ చేయాలంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఫైలే రాస్తారు. ఓకే అండి, జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామే రాస్తారు, కానీ జావాస్క్రిప్ట్ విత్ ద లైబ్రరీ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో మాంగూస్ యూస్ చేయొచ్చు, మాంగో క్లయింట్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డేటాబేస్ని బట్టి. ఓకే, అలాగే SQL సర్వర్ అయితే కనుక దెన్ MS SQL. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ PostgreSQL PG, ఇన్ దట్ వే డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ని బట్టి మీరు రిలవెంట్ లైబ్రరీని యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆ లైబ్రరీని మనం ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్. సో ఆ లైబ్రరీ, అలాంటి లైబ్రరీస్ని ఈజీగా మేనేజ్ చేయడానికి అంటే టు ఇన్స్టాల్, అన్ఇన్స్టాల్ ఆర్ టు అప్గ్రేడ్ అండ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్. అంటే ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్తో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. సో అండ్ హియర్ సీ దిస్ వన్ NPM. ఓకే, నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. మనకి అదర్ హై లెవెల్ టెక్నాలజీస్కి కూడా ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ .NET న్యూగెట్ అనేటువంటి ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి హై ఎండ్ టెక్నాలజీస్కి కూడా అంటే పైథాన్కి, జావాకి, ఓకే, అట్లాగే .NETకి మూడింటికి కూడా ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే here also we have a package manager named as NPM. This is very important for us. Okay, second this one. Now the third one, add to path. Okay, so ఇది to use node from any file system of your system. Okay, మీ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచి అయినా అంటే C డ్రైవ్ ఆర్ D డ్రైవ్, ఏ డ్రైవ్ నుంచి అయినా సరే మీరు యూస్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ నోడ్ని పాత్ వేరియబుల్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ టు పాత్, రైట్. ఇక్కడ మీరు ఏం మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే. ఓకే, రైట్. దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, NodeJs రన్ టైమ్, NPM అండ్ యాడ్ టు పాత్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ద నెక్స్ట్ బటన్. ఓకే, ఈ చెక్ బాక్స్ నేను క్లిక్ చేయకండి ఎందుకంటే ప్రెజెంట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ద నెక్స్ట్ బటన్, ఇన్స్టాల్. క్లిక్ ఎస్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాంప్ట్ కమ్స్. సో NodeJs గురించి చాలా ఇన్డెప్త్గా మనం స్టడీ చేయొచ్చండి. సో ఆ NodeJs ట్యుటోరియల్ అనేది సెపరేట్గా ఇంకొక ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. సి NodeJs హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్. క్లిక్ ఫినిష్. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ CMD, రైట్. నౌ హియర్ జస్ట్ టైప్ node. Welcome to NodeJs V 20.11.0, that is. Okay, yes, press Ctrl D to come back to the normal prompt. Okay, so this is the simple procedure to install the node. So once node is installed, okay, your runtime environment is ready. So then what is the next one? The next one is VS Code. So go to Google. So VS Code download. See, download VS Code link. See this one. Click on the download VS Code Mac, Linux, Windows. See this code.visualstudio.com. Okay, click on this. See here, it is available. See, already I told you, it is a best IDE from Microsoft. Okay, with very less size, cross-platform, open source, and supports different types of technologies. Okay. Here see this Windows version is there, Linux is there, and Mac is there. Okay, now see the present current version is 1.85 is available. Okay, so click on this Windows link. See, now the download is started. Okay, approximately it is around 200 MB. Okay, right. So now see, before proceeding to the installation, just go through this documentation, few lines. Okay, see, Visual Studio Code is a lightweight but powerful source code editor which runs on your desktop and is available for Windows, Mac OS and Linux. Okay, మూడు రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇది అవైలబుల్ అండ్ లైట్ వెయిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
ఇట్ కమ్స్ అప్ విత్ బిల్ట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇదిగోండి ఈ వర్డ్ చూడండి, ఇట్ కమ్స్ విత్ బిల్ట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నోడ్.js. ఇది ఈ పాయింట్ మనకు కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇనీషియల్లీ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, వన్స్ ఒకసారి మన జావాస్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఓకే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్ బై యూజింగ్ this JavaScript. Okay, the both front end and back end means the React application and back end web API with database logic and so many other. Okay, so different logics are there. Okay, so when I am going through the MERN, okay, then I will explain about the in the React tutorial I will explain about the React. In the Node.js tutorial, okay, I will explain about the Node.js, and in the Express tutorial, okay, means the web API development. Okay, there I will explain about the web API development and database and all performance, exception handling, so many things are so many. Okay, right. Now what is the other one? See, it has a rich ecosystem of extensions. Okay, extensions means just like we can say the additional libraries or additional software. Okay, when that extensions are added, what happens? ద విఎస్ కోడ్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేస్తారో విఎస్ కోడ్కి ఎడిషనల్ క్యాపబిలిటీ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, టు హ్యాండిల్ ఓకే విచ్ మేక్స్ దట్ విఎస్ కోడ్ టు హ్యాండిల్ ద అదర్ లాంగ్వేజెస్. అంటే మిగతా లాంగ్వేజ్ కూడా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ అనేది దానికి యాడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పాపులర్ ఆథరైజ్డ్ ఓకే ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎక్స్టెన్షన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. వాటి గురించి కూడా మనం స్పెసిఫిక్ వీడియోలో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ యూ యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ ద విఎస్ కోడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ C++, C#, జావా, పైథాన్, PHP, Go అండ్ ద .NET, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ పారాగ్రాఫ్ విచ్ టెల్స్ అబౌట్ విఎస్ కోడ్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి గో టు ద డౌన్లోడ్స్. See this one, VS Code user setup -X64 -1.85.2. So open it. Okay, just double click on it. Right, accept, next. See, you no need to select anything and you no need to unselect anything, just go through next button. See, it is adding path, click install. See here the main executable file code.exe. See, launch Visual Studio Code. Okay, you can check and you can uncheck this. Okay, no problem. Click finish. Okay, now open the VS Code. In the search bar, see this, type visual. It is showing, see, the matched links, Visual Studio Code. Okay, click on that. Right, now if you see here the menu bar file, there is no any option like new project. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ లేదు. చూడండి, ఓపెన్ ఫైల్ ఉంది, ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఉంది, న్యూ ఫైల్ ఉంది, న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ఉంది. ఓకే, న్యూ విండో, బట్ దెర్ ఇస్ నో న్యూ ప్రాజెక్ట్. రైట్, అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ప్రీడిఫైన్ టెంప్లెట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయబడలేదు. ఓకే, సో ద టు రెడ్యూస్ ద space, okay, and to make it lightweight, okay, the templates are, there is no templates here. Okay, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు templates అనేవి లేవు. Okay, so how the projects are created, right? So first, as a part of our JavaScript tutorial, we are dealing with files only. Okay, .js files. Okay, so now just you need to create one folder, and in that folder we will create a file, .js file, and in that file, okay, you are going to type the JavaScript code step by step. Okay, so and if you want to create a project, that is a different. Okay, so here in the view menu, terminal is there. From this terminal, here you can type the commands, okay, to create the project, and the created project is opened through open folder, that is. Okay, so command line tools ద్వారా you are going to create the projects for Angular and React and all. Okay, so మీరు యూస్ చేసే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకునేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే కమాండ్ లైన్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లెస్ స్పేస్ అండ్ దే ఎగ్జిక్యూట్స్ వెరీ ఫాస్ట్, రైట్. అండ్ యాజ్ the command line tools are again
డిఫరెంట్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ విఎస్ కోడ్. అంటే మీరు రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, యాంగులర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, వ్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, లేక నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఓకే, సో ద కమాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్. అవి విఎస్ కోడ్లో పార్ట్ కాదు, ఓకే. సో కాబట్టి ఆ కమాండ్స్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కమాండ్స్ని ఉపయోగించి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఓపెన్ ఫోల్డర్ ద్వారా ఓపెన్ చేయాలి, ఓకే. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్డ్, దెన్ యూ కెన్ edit that project and you can debug it and you can run it and you can even integrate with Git also, okay. So anyway, so these are the two softwares, okay, they are installed, okay, without any customization, right, just download and install, okay, right. So in the next video we are going to start data types, variables and their declaration, okay. These three things we are going to see in the next video, because the entire JavaScript, okay, can be abstractively you can understand, okay, through the data types concept, okay. ఒక జావాస్క్రిప్ట్లో ఉండేటువంటి అన్ని రకాల ఫీచర్స్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్టివ్గా డేటా టైప్స్ చెప్పుకునేటప్పుడే మనం స్టడీ చేయొచ్చు ఈజీగా, ఓకే, రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ in this session, okay. So the two softwares are installed, NodeJs and VS Code, right. Thank you all of you. Please like this video and share this video, and please subscribe my channel OTT IT. Thank you all of you.